how those guys are investing. They invest sometimes not necessarily objectively, but based on other things which are not mentioned. Asante sana. Very one of the highest of learning in technology in the UK. And I was in Birmingham. So I think we came back around the same time. And I asked him, what car should I buy and ship to Tanzania? So that I don't have problems with transport. He had bought a Volkswagen Passat, and he said, and he's a mechanical engineer. He said, buy a Volkswagen. I have like two questions. The insights from both of you guys are very helpful. And as you declare, I'm from ICT, and actually my area of interest is developments and blockchain technology. Now, concerning the aims that ICT Commission have on empowering our youth to be competitive in the web, I was thinking that is it the right time for the commission to have a compulsory subject or curriculum for all the higher learning institutions when it comes to the issues of emerging technologies? Why am I saying this? Someone might argue that all these institutions have got different curriculums addressing different issues in ACT, but according to my understanding, they have some differences, which when you guys from ICT will come up with like a cross-cutting subject from you who are the commissioners, from you who have maybe got some different countries and learned some new things, we might have a unified level of knowledge when it comes to ICT. Because if we leave it as it is, we'll find that we have a lot of ICT graduates, but when it comes to comparing them to the global standards, they don't fit. I was reading one of the founders of what is called Deep Learning with AI from Stanford University. He was saying the standards of AI in the US. In the US, what he's suggesting is that currently AI is like electricity, whereby you transform every part of our life. So if that is the case, I think we need to move much faster. We might not catch where the US is, but we might a bit be on top of what our fellow Africans are. The second part of my question is, what is your opinion, the regulators and possibly Professor Mondoja, should we have like a body that will force every person who is practicing different aspect of ICT to be registered in that board, whereby one of the criteria you'll be measuring if that person has met the requirements that can place him or her in the international job market. First part of your question, first of all, thank you very much for at least articulate that you are an expert in AI and blockchain technology, which are very important. I would like to talk about one role of ICT Commission. We are mandated to conduct every 3 years
a study which is producing what is called National ICT Skill Development. That respect. Now, coming to your question, we have entered into an agreement with TCU. And of course, we still talk with NACTVET. With TCU, every curriculum which is under TCU that has to do with ICT, step number one has to be, first of all, checked by ICT Commission. So what we do, we don't evaluate a curriculum because we know any curriculum is addressing three things. One, knowledge, two, skills, and then the last one is attitude. So we look at skills only. And in the skills part, we compare what is brought to us and what are the findings of National Development ICT Skills Framework. So when we look and we found, for instance, the curriculum have not addressed anything that has to do with AI, we'll comment there that there must be, because according to the trends of the world, there must be either a module of AI or we have to see the learning outcomes. All institutions that they're offering, they train students, and students that can come out with equal skills in a specific area which we are interested in terms of. So that is only the information of ICT conditions in terms of that. But we still talk with NACTVET to ensure that also they are equal. But where we are now, AI is supposed to be a subject that is studied in all curriculum, not only in ICT. Because some of the fields, they can be the user of different models which are available. For instance, someone who is studying language and they end up being translators. There are models which they can do translation. Right? Nowadays, you can even make a robot trainer who can basically teach you any language that you want. Right? So such a kind of things are supposed to be used in different curriculums. So our suggestion is to ensure that curriculum that has to do with ICT, we must have modules or learning outcomes that attach AI and other engineering technologies. And other curriculum to use AI in different fields. That is one. Two, we talk about how we can regulate this. The way you articulated it earlier, there are some who are saying AI is like a new electricity that we have now. AI is going to revolutionize everything because it's a technology that consumes data and creates new innovations out of it. Now, the issue of how to regulate AI is a global challenge that we have now. And there are many suggestions on how to go about it. Some, they say, we need to regulation or framework that they're governing this. Because the issue behind AI is because you need to know where data is, right? If data is in another place, it's so difficult, like the way Prof has well articulated that there are some biases in AI, and sometimes AI can be supplied data which are inaccurate, like the way Prof have clearly indicated that. So to regulate it, I personally will speak as an expert in that area, is I think we need to have a global framework first, of which countries they can improve from what we agree into that. The reason for that is internet is global. In internet, it's difficult to define jurisdiction of a country. Now, any innovation which is done in the internet need, I think, a global regulation framework, of which countries they can adopt as a basic foundation for that. So this is my contribution to your question, and thank you very much.
Thank you. We have the members of the press here who they are going for other duties. So they wanted to just have an interview for a few minutes before they leave. Okay. So please, Melissa, can you accommodate that? Yes. They're going to spend a few minutes as they promised. So please. sana nani yangu hadhara wangu uwe kwa lakini niliomba kuzungumza kuhusu kitu kimoja muhimu kinachoendelea duniani. Teknolojia mpya inatumika, lakini inaendelea kukua kwa haraka zaidi kuliko jinsi tunavyofikiria. Na hii ni ile tunaita kwa Kiswahili ni akili bandia. Lazima nikiri kwamba wenzetu waliotupatia hilo jina kama tafsiri hawakutendea haki. Kwa sababu kitu bandia inakuwa kama ni kitu ambacho hakina manufaa. Yaani ni kitu ambacho, lakini sivyo kwa maana ya nani ya artificial intelligence. Hapana. Ukiweza kutafsiri vizuri, artificial intelligence ni jinsi binadamu anavyoweza kutumia uwezo wake wa kufikiri na kutatua matatizo yake kutumia mashine na hasa kompyuta ili kuweza kufanya yale yanayofikiria yaweze yakatendeka. Kwa kweli ni nani, ndio maana tunasema inajaribu kuiga utendaji kazi wa akili ya binadamu. Sasa hiyo sio bandia. Hiyo ni kitu kweli kilichopo na kina maendeleo ya haraka sana. Nimejaribu kusema kwamba tunaitumia hiyo teknolojia kwa sababu vile vifaa katika nani zetu hizi katika nani nyingi, katika utengenezaji wa magari, utengenezaji wa radio, sio radio tena, utengenezaji wa kompyuta, kila kitu. Ukiangalia katika kiwanda utakuta mashine nyingi zinafanya kazi ambazo zamani
bado naomba wanatusikiliza, kwa sisi wataalamu, neno akili bandia ni neno la bandia, sio lakini nimeeleza hatari zake, kwa sababu mashine hiyo ukiweza kuifanya ifikirie na kuiwezesha itende mambo yanayotaka haraka, inafanya haraka zaidi kuliko wewe. Na usipoangalia wale watu ambao wana madhumuni ambayo sio mema binadamu mwingine, wanaweza kuitumia hiyo teknolojia vibaya. Hicho tunajenga hoja hapa ni kwamba umefika wakati kama baba, wakati wa kuwa na sera ya sio kibandi ya hiyo vinginevyo tunajua kwamba biashara inakwenda sana ambapo hamna sera, ambapo hamna udhibiti. Inashamiri, lakini kushamiri kwake inasema ni bora, nayo ingefaa iweze ikazalisha katika mazingira ambayo serikali imeweka sera na wao wanakikabia kwamba kuwekeza kwa teknolojia hii kwa hiyo pili inazungumzia teknolojia mpya ni hiyo, lakini tunazungumzia kuhusu katika uchukuzi na usafirishaji. Sasa hivi dunia inaondokana na magari haya tunayotumia sasa, ambayo ni chanzo cha kutoa gesi ya hewa kaa, ambayo tunajaribu kupunguza kwa sababu nafikiri ndio inayofanya kuwe na hali hii ambayo dunia inakuwa joto kuliko sana. Sasa nchi nyingi sasa zinaelekea hata wazalishaji sasa wa magari haya, wanaondokana na teknolojia hii ya magari tunayotumia sasa, ambayo ndio itakayoturudisha nyumbani kwetu leo, ya petroli, diesel na mambo ya namna hiyo. Wanakwenda kwenye matumizi ya umeme, betri za umeme kuweza kusaidia uchukuzi. Na hiyo sio teknolojia ambayo tunaingoja, ni teknolojia sasa ambayo wameshaanza sasa kutengeneza magari ya namna hiyo, tena kwa wingi. Kwa hiyo nilichokuwa nasema ni wenzangu hawa kina Dr. Masaga katika serikali, bila shaka wameliona hilo, na huu ni wakati muhimu kwa kweli, na sisi upande wetu kama wadhibiti kufanya kazi na serikali ili tuje na sera kuhusu swala zima la matumizi ya magari ya umeme, yanayoendeshwa kwa umeme. Na nimesisitiza hilo kwa sababu Tanzania tumegundua madini, na tunaambiwa ni madini ambayo yanapatikana kwa wingi, yatapatikana kwa wingi duniani, ambayo yanawezesha utengenezaji wa vifaa na betri zinazotumika katika magari hayo ninayosema ya kuendeshwa kutumia betri. Na nikasisitiza kwamba juzi nimesoma kwamba kikwazo kilikuwa ni kwamba inabidi uwe na vituo vingi, betri inakwisha uweze kuchaji, betri inakwisha uweze kuchaji, kuanzia hapa mpaka Morogoro, inakuwa pingamizi. Sasa wenzetu biashara sasa hapo wa Toyota ni biashara imegundua teknolojia
ambayo unaweza kuchaji betri kwa dakika 10 na ukaendesha gari lako kwa kilomita 1000 kutoka hapa mpaka Mbeya kuchaji kwa dakika 10 tu. Sasa tukingoja hiyo teknolojia itukute hatujitayarisha, basi tunaweza kuwa na matatizo. Ni kazi zetu, kazi za vijana wetu katika ndani ya serikali na katika kuja na tufanye nini, kuja na kuishauri serikali tufanye nini ili iweze kuja na sera ambayo itasaidia taifa, tusije tukajikuta kwamba bado tunaishi katika karne iliyopita wakati wenzetu wanakwenda. Mwalimu alitushauri tukimbie wakati wenzetu wanatembea, lakini inaonekana kama sisi tunatembea wakati wenzetu wanaruka. Sijui kuna jingine tena. Asante. Asante sana. Kwa jina naitwa Dr. Nkundwe Moses Mwasaga, ni mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA. Leo hii niko hapa kuzungumza kuhusiana kwanza na topic ambayo Profesa Mwandosia ameitoa, ambayo inaitwa kwa Kiingereza Technology, Business and Regulation and Inseparable Trinity. Profesa ametuelezea kwamba tukiwa tunajaribu kutumia teknoloji mbalimbali kwenye nchi yetu kwa nia ya kuhakikisha kwamba hiyo teknoloji inatengeneza kazi na pia hiyo teknoloji inawezesha kutengeneza ubunifu ambao utaongeza pato la taifa, kuna hiyo framework aliyotupa kwamba lazima tuangalie business iko vipi, lazima tuangalie masuala ya technology na ya regulation yako vipi. Ukiacha kimoja kati ya hivyo, hatuwezi kufikia hayo malengo ambayo tulikuwa nayo ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza kazi ambazo kazi nyingi tunataka zitoke kwa vijana na kuweza kuongeza pato la taifa linalotokana na teknolojia. Kwa hiyo hicho alichotupa sisi kama tume tutakichukua na tuhakikisha kwamba tukiwa tunatengeneza sera au tunatengeneza regulations zingine zote, tunahakikisha kwamba hivyo vitu vitatu vimekuwa balanced vizuri. Sisi kama tume tunahakikisha kwamba kwa sasa hivi tunasimamia masuala ya mapinduzi ya kidijitali. Na katika mapinduzi ya kidijitali tunaangalia nguzo 5. Nguzo mojawapo ni kuongeza ujuzi wa Tanzania. Ya pili ni kuhakikisha kwamba mifumo inakuwa salama na inaweza kuaminika. Ya tatu kuhakikisha kwamba huduma za mawasiliano zinapatikana kote bila ubaguzi wowote. Nguzo ya 4 ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza uchumi wa kidijitali ambao unawajumuisha Watanzania wote. Na nguzo ya 5 ni kuhakikisha kwamba masuala ya utafiti, ubunifu na ujasiriamali wa kidijitali unatumiwa vizuri na ambao utawezesha kuhakikisha kwamba kampuni za kisasa zinatokea nyingi Tanzania na kuifanya Tanzania iweze kuwa shindani katika uchumi wa duniani wa kidijitali. Kwa hiyo kwa kifupi, hicho ndo ambacho nilikuelezea ili kucomplement vitu ambavyo Profesa Mwandosia ameelezea vizuri, na sisi kama tume tunavichukua na tutahakikisha kwamba tunavifanyia kazi. Asante sana. Asante. Well, I understand there are so many questions, so many issues, but for the sake of time, maybe we have the last question, okay, or comments, and then we close. All right. All right. Thank you, the presenters, Professor Mwandosia and Dr. Moses. I had maybe some comment and one question. I'll begin with the comments. With the question of the presenter who has already left,
but they were asking about the question of how to measure the impact. Be goals that you want to achieve as an IT in Tanzania, then align them then align them to the business goals, and then now measure them so that you may have correct metrics in IT. I will go to the website and see which bank offers better loans, so that it is competition in its own. They do not specify like the interest rate is supposed to be this, but just by looking around, you will lose customers or you'll gain customers from that website or from that information. And my final question was about to the Commission, digital consumer protection. From my knowledge, IT is broad and it cross-cuts around the maybe agriculture sector, financial sector. How do you protect this customer in the digital aspect? There are too many sectors. I wanted to understand, how do you use the digital sector is too wide, cross-cutting. How do you protect all these customers? It means like protecting the whole Tanzania maybe for our aspect. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you for the comments, and I would like to on how to do that. One, when it comes to the issue of the content of ICT, right? That one is protected by TCRA, and they have different committee that deals with that. When it came to data, we have a new regulation of personal data protection, which was enacted last year, December, and now we have an institution that has to do with that. So that institution is playing role of protecting personal identified data that are coming from anyone who is in Tanzania here. Now, of course, to be able to perform that function, there must be systems which can truly show every citizen of Tanzania that their data are stored properly, they are used, and when they are used, they get your consent before using them and things like that. So we have this number of laws. Of course, there's a cybercrime law also protects in some of the way. Now, in our sector, I can clearly say there's a number of laws which, when we take them together, they provide some sort of consumer protection. And we do have an institution which is called TCRA CCC, Consumer Consultative Council. Also, it plays another role to ensure that all major challenges that consumers of ICT are facing
Tumpigie makofi 333 Profesa. Kwa niaba ya mkuu wa chuo ambaye ametoka kwa sababu amehitajika na mamlaka nyingine, nachukua fursa hii sana Profesa kwa kukubali kuja kwako. Nakumbuka mimi kiasi kilichoongea na ukaniambia eneo ambalo nilipenda kuliongelea, na nililorudisha kwa wenzangu kana mwanzoni halikuwa limeeleweka vizuri, lakini baadaye ulipoleta kimaandishi wakasema hii ndio. Kwa hiyo Dr. Moses kwa jinsi ambavyo kumekuwa sio kwa chuo hiki tu. Siku mbili zilizopita tumekuona kwenye chuo kingine kuzungumzia mambo haya, lakini hapa sio mara ya kwanza tunakuwa na Moses. Tushawahi kuwa naye katika artificial intelligence in Africa. What should we do? Kutoka taasisi mbalimbali ambao kwa hapa. Tunashukuru sana, tunathamini uwepo wenu, mmeacha shughuli zenu, mmekuja kujumuika na sisi. Lakini walioandaa shughuli hii, Directorate ya Standards Research and Publication na staff wake wote, wahadhiri wote, uongozi wa chuo na wanafunzi wote walioko hapa. Hii ilikuwa ni fursa ya kujifunza. Mimi nimesikia mengi, nimeona maswali mengi tena mengine magumu na nimepata knowledge. Na tunaamini kwamba wahadhiri mlioko hapa kuna yeye ameshazipata tayari za kwenda kutafiti. Kwa msingi huo tunawashukuru wote ambao wamekuja mahali hapa, na nguvu yenu haikupotea kwa sababu kuna watu wamejifunza, wamepata elimu. Na sisi tunaamini kwamba ukipa mtu elimu basi utaendelea kupata thawabu katika maisha yako yote. Tunashukuru sana, tunatakia jioni njema, na tukiwaita siku nyingine karibuni sana, na asanteni sana, tunatakia jioni njema. Sasa tupate naomba participants kutoka wale partners wetu kwa maana WMA, Tildo, Azania, walikuwa karibuni. Haya, wengine tunasimama kwa nyuma. Haya, so hii picha ya kwanza ni waalikwa kutoka partners wetu Costech, WMA, Tildo, Azania Bank. Watafuata wahadhiri waliopo hapa.
Asante. Kuna grupu la waalikwa wengine hawajafika pale mbele. Naomba waende mbele waalikwa. Please. Waalikwa. Sawa. Haya. Wahadhiri wajiandae, uongozi wa Sibeso, alafu na wanafunzi wote kwa ujumla. Haya, grupu ya wahadhiri Sibeso mjiandae, alafu wanafunzi wote kwa ujumla. Tumefika mwisho, ni washukuru watu wote na karibuni tena. Asanteni wanafunzi wetu. Sasa mwanze za business knowledge na artificial intelligence pale.